name. Kenyans don't need you. Kenyans don't need you. One time forever. Hata ikutambua hata ukitoka President Ruto takufa. Hapa tutapiga tena. Kuja. Hapo utapigiwa tena safu. Ndio hiyo nimekwambia. Hata kwa penye tuko. Mtachoka tu mtaisha. Wako na ubaya sana. Twendeni dada sasa hivi. Kuja hivi.
guys are going down the other side, along with the queue. So you're live. Kabisa. Nimekuja from nilikuwa hapa saa mbili. Already saa mbili. Kabisa. Jana nilikata picha. Hiyo mimi nilipata tu. Mimi nichukua sijaweka ni ukuta, nimekalia kuna mahali kwa ukuta, nimewekwa hivi. Nini amenitesa? Sasa niko na kamera mbili. Kama mwasimu, atasema nimekuja mawe. Story.
Huyu jamaa anafundisha tukiona tuko chini. Sema tulifia ile pale tukiona wewe. Yule alikuwa pale chini.
Pamoja kazini,
We fight for our country! I feel that!
Sio kipita. Hawezi pita hapo. Basi tutoe kaburi tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda. Acheni ndugu zetu Niliona Twitter mtu akipost. Mtu alisema ati mtandao ikiwa amechukuliwa simu atapostia mbona. Siku mingi watch out bro, watch out. Ndio mtandao ni tablet. Oya kwa short pana. Oya. We are with the senator, my friend. Yes. Who is the senator? He's our senator.
Karibu nikufia pale. Ukiwa Nimepiga tumeona shoti ya karibu 4 mfuatano. sasa mimi nilibaki kumbia Bwana zaidi ya sasa hivi niko. Bwana unasikia kutapika. kutoka baya. Mimi unajua nimefika pale studio nikakata live. Nimekata live. Kisha ndio nirudi live tena. Oh. Kama ninatumia simu moja. The whole day nikienda live bila kusikata. Hata hiyo haihesabu vizuri.
najaribu kujifinya nisivute hiyo moshi. Wewe umeniingia bwana, karibu nilikuwa nakufa bwana. Mimi nimefika mwisho na kufia. Naona nikwambia udishikie simu. Naona pia wewe unafariki. Mimi unaniingia na nichomea ndani. Nasema sasa si wote tutasaidiana aje. Lakini kuna ile ya Kibera last year ile ya Raila. Tulitupiwa katikati sivyo peke yake. Mimi nilikuwa kabisa nikaenda chini. Serious. Nilikuwa na kamera nikararia ni hivyo. Sasa after wameenda kuendelea site. Na jamani walinibeba. Kama au ndio na juu hapo. Wewe sio kitu. Kitu imepigwa na dia direct. Kodi nirudisha na gani mask gani? Fanya hivi, nunua mask kama tapeleka na microphone kama hii. Na nyingine. Hiyo inapitisha yote, hii hakuna kitu breka hapo hii. Kwaje kuna white ndani. Nitakusaidia kidogo kwa sababu. Uko pale. Uko hapo. Wanarudi na hii barabara. Hata kinge access na hii. Wanarudi hivi. Anasaidia na kufunga barabara. Wamekuja na magunia ziko na vitu. Wao wanaka katikati ya barabara. acha tuweke tuchukue hiyo video. Ingine smart sana. Wanarudi. Na tupe lift hadi huko.
Pitia huku. Shika unisaidie. Thank you. Simu yangu icharge, sijui mbona. People have deserted the streets. Hey, Nigeria and shit. Ngoja mkomu. Story inakaa huku.
Story inakaa iko huko ndani. Shida ni uingie ujiingize kwa kichinjio. Hii ni Citizen entrance. Wachache. Kwenda hivi. Keki, come. Yeah. Walikuwa na kutoa sauti. Niangalie rada kila mahali. Ndio najaribu kuangalia. Nataka twende kwa mbele. Naona mbele? Harakisha. Reporting from where?
iko wapi? Nikiletea unajua wanatembea pole pole. Hawana haraka, hawana pressure wale. Hawana pressure. Hadi mbio ni ya Kipchoge. Nikaa hivyo sana. Sikia hapa nikuja maji. Hivyo. Ndio tuchukulie kitu hapa. Mnatubeba wa? Mnatupika au nyinyi mnatujua? Nyinyi mnatubeba au? You know us. Ndio tumechagua hiyo serikali mnalinga nayo. Na kesho yuko. Kesho yuko. Hiyo serikali kesho yuko. We Gen-Zs, we are going to vote for one person and we know him. Tunamjua. Tunamjua. Leo siku tutatoka wote. Tutatoka. The millions of Gen-Zs come out 2027. We are fearless. We are travelers. Endeni. Hapo ni kuwa watu na kusikia tiaga. Mbona jota miatiaga? Akifika Hawa gani lile pilipili ya mama ntilie? I've told you, this is not about politics. But for justice to our fallen brothers, Albert Ojwang, rest in peace, Baba. Rest Masai, rest in peace. We are here mourning for you. Albert Ojwang, you were innocent. You were innocent. Because of the revealing the right thing, you were killed in the cell. We are here mourning for you. Rest in peace, Papa. We loved you, but they killed you. Rest Masai, our brother, rest in peace. Rest in peace, Papa. Rest in peace, Daddy. Rest in peace, our brothers. Rest in peace, our brothers. We are here to build a nation. We are trying to build a nation. We are here to build it. We are here to restructure. We are here to grow. We are here to renovate our nation. We will never depart here until Ruto, you are gone. And you must go. And if you don't, you Kwa must. nini? You must go. If you Na vile nimetulia tu. Ruto, you must go. If you wangapi don't, sasa? you must. And I say again, Ruto, you must go. If you don't, you must. Let Masai, Albert Ojwang, Kennedy, Eri, Chalo, we are here mourning for each other. We are here mourning for you. 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 Let me stop your
Mimi ni Mkenya rasmi. My blood is a Kenya. Mama yangu ni Mkenya. Baba yangu ni Mkenya. Lakini huko ndani ndo kuna story huko. Sasa ni unajipata uko peke yako alafu. Ngoja, how far in this tunakwenda? Kuja kwenye tomera ya Ngala. Two other tracks. Kwa hiyo junction ya ndani kidogo. Ndio ile bado sijagizana huko chini. But even me I know, okay. Because of I'm here. This protest was peaceful. This protest was peaceful. As we started in the morning. Maraba. We started blowing the desert. Kimathi Street. Na ukia pia inaonekana. Okay, mtoto amekuwa na yeye tunafika na ile rishwatia daskari. Karibu ni fariki. Wapi? Tulikuwa hii barabara ya nini? Tumepitia hapo sinema. Tumepitia hapo. Atende. Tumepitia hapo Parliament Road. Ni election ya maandamano. Move. One spot. Kathleen ndio Kimathi nimekana moyo yake sana. Ndio mtesa kaja simu. Hapa kuna wanaokota cha Harambee Avenue. Si ndio njia imeingia Harambee Avenue? Wale wanalinda hiyo mboti ya commercial. Lakini Parliament Road kuna maskari. Parliament hawajafika. So uko sawa. Huko amekaa tu hivi makarao. Lakini unaona kwa barabara tu. Hapo nikaona na GPO. Hada umetokea mawaya hapo, hakuna kuingia, no entry. Kuna alianza picha asubuhi. Ndio ile huko. Wale wanaiba. Ndio mwizi. Hii ni shop ya viatu. Hii ni shop ya viatu. Ile green imefunguliwa mlango. Unaona ile green? Ni asili basi. Jana wameshikana hapa.
Amekuja shopping. Ni asimu, si nimewaambia. Basi si swali yangu ni hivi, ama vile mengi hivyo wame access a number of stalls, not just one. Hii ndio ya kwanza. Unaona ngoja si ati ama duka lao wameenda kuiba hapo, lakini huku ndani sana. Lakini huku bana wewe nakuogopa. Si mnaona wamekuja hivi unafuata, just retreat, you retreat. Sio moja tu. Ama tuseme pia huko ndani. Then bado kuna ingine hii mlango ingine. Niko chao lakini ni kama watu wanakimbia. Kuna kazi hizo ndio. Wewe hata chao ni lakini nafikiria masa zinapita koma tu. Mimi niko chao na naona simia hapa. Ile side nyingine watu wako Wapi? Hiyo area ya Kenyatta Avenue Kimathi kwenda GPO na Imenti. Hii ndio epicenter. But kuna team yetu huko. Mimi Coordination Center. Watu wamejaa huko. Ndo natumia picha hapa naona.
Kenji ya DS. Pia kuna makarao. Kuna makarao. Hii ni kama bookshop hii. Kama umekuja kuiba nini, vitabu ama? Si what I'm telling you. Huko ndani zile pale zile rent nini? Sio bookshop. Tuingie tumejua huko ndani kwa stores. No, I get it. Twende hivi. Story hapo imeisha. Hapo ni maswali kadhaa tu moja. Ni maswali kadhaa. Ile maswali ni maelezo hapo. Beda, yuko. Nilipiga picha kwa walikuwa hiyo side, walikuwa kadhaa. But ni wanaonekana ule wawili. Si kilomita hapa nje. Wako mahali hapa. Unachomea sisi watu tunajua tunataka kulipa mbele. But still usiende hivyo, hata tumia brains. Kama nyuma. Kazi wakienda pandiwa tu. Barabara dakika moja. Tugari nation. Tumemaliza na
Huko story imeisha. Hizi kuisha hivi. Au tutarudi baadaye. Watu wetu wasiboeke. Nataka kusikia maoni yangu. Nafikia. Niko na maoni. Hamtatupata. Nataka kutoa maoni. Messi macho uchungu bana. Emilia pale vile ilinifanya. I will never forget. Ama the tear gas will never forget. Vitu mtoka na damu. Kwa death. Na gari kwa mlango wa jinga. Kuna mmoja alimchapa kiboko ya macho. Cheki, panda juu. Maana uko bana I'm peaceful. Na niko hapa na Mount Rex Masai. Yuko sawa. Na hapa kwa taongea hata wana jamaa yuko Guys, tuko baby shower. shit. Sio hapa ndio ndo baby shower. Anda kwa eneo sasa hiyo. Baby shower. Sina kwanga poison. Kwa nakokonda damu. Kuna kama kukongoka nini? Kweli? Hata kama kukongoka na sasa huko ndo ameshona mbaya. Ngoje hii itulie.
tuende. Mungu mtoe machozi. Siri ni gani? Siri tulikunywa wengine mzito huko. I think itazuia. Machozi natoka non-stop. Tuvuto ile ya Make sure buti hiyo nini? ndio kama speech kama akisioni. Sasa zina moja. It's like ya pekee. Unaona? Unaona kama Hiyo ndio isaidiangi. Haisaidiangi Colgate. Colgate ndio worse. Machozi Ina drop, halafu tena hiyo makali ya Colgate na narudisha. nataka tukae penye kuna media wale wengine. Family moja, one come.
Mambo gani? Hiyo street sitaki tupitie hapo. Kwa makona kono ndo nakabatangu.
mind. Tumeiba. Umesimama wapi? Oh, so kwa hiyo barabara nimejua hapa kwa kundi yako. Nataka tuharakishe. Sitoka hapa. Sini ngoja.
Nasaidia hiyo madamu design. Tumeingia tumesaidia mshika hiyo madamu. You follow me? Then mama ndio hapo hiyo please support me with water. Basi kama kwa mkono please make you follow me. Hapo ndio follow me make you follow me kwa hiyo follow kwangu. So hapa nichukue 10 pale. Kama ndio follow please make you follow 17,000. Nama ndio hapo hivyo guys. Ni support kwa 17,000 Sasa nikaamua kuzunguka hivi. Na nikajipata ndo wamejaa hapa wengi. Hakuna kuenda, hakuna njia ya kutoka. Kama ni kama umeumizwa. Amepigwa.
Wewe chunga. Wewe. Dai. Hopefully you don't get in the first one behind. Yeah? Okay. Hey brother. Glad to see you once again. Glad to see you. Mimi niko poa. Last time sikukuona. Last time nilikuwa tu 24/7. Ah. Labda kusaidia kumbe huyu. Poa sana. Niko poa kabisa. Hapo George. George hata sijui penye aliniponda ule huko. Wanataka tukae saidi yao. Hakuna kitu. Tena hivi. You are still live.
Nairobi. Ndio juu. Nimesikia wameua Freedom. Wameua. Sasa naona watu wanaitisha namba ya Freedom on support. Wamesema wameua Freedom, so namba ya M-Pesa ndio hiyo kwenye screen. Namba ya M-Pesa ndio hiyo. Tunatafutia haki. That's nice. Namba ya kusupport iko kwa screen. Nimesimama hapa ndio kuweza kununua bundles guys. Ndio kitu cha hapa. Ndio namba ni screen kuna kuweza kununua bundles. Namba ni angalia
huko nyuma. Bien. Haya situishie.
Ndio ameona. Diemo Wewe cheki iko place yenye inaisha mawe. Kuna mawe inatoka nyuma yako ukinge ndio. Kwa nyuma na mbele pia. Pia hapo. Mmemsaidia? Jamaa Hapo kuna mawe zinaisha. Zikisha.
Kanga. Hiyo ndio sana. Niko na uoga. Lakini ukiniona kujianza mimi ninasema hawezi hata mimi sitapata. Kujatimia katikati. Just kai.
Kama tu ikaa kando peke yake. Dedicated kwa Ruto. Hakuna kucheza raundi. Raundi tuko na nini? Tuko na nini? Tuko na nini? Fuck William Ruto. Fuck everyone. I'm tense. Since morning. Askari alipigwa ndiye alishtua. Maji ni yangu inajitoa live. Nataka kwenda sasa. Parliament bwana wewe. Wamekutesa mpaka sasa uli. Umeteseka kama machozi yoishi. Itabidi sasa. Roma hiyo. Second.
Najua mtamaliza. Hata isikii niko na picha yako ukilia. Nani nikutumie picha? Ananitumia wale. Ukilia. Hata pale na wale. Wewe ni time, wewe ni time. Watu wanaongana huko pamoja sasa hivi. Unipige leo jioni. Goi kuniletea notification call ni call. Kijaniletea, wanajua hiyo siku watu wengi walinitafuta basi. Sijui hata. Saka size gani? Pata simama wapi?
thought you lost your phone last time. Yeah. Did you? No, I lost my phone last time. Did you? Well, you are recording too much last time. And there were too many things. You are here to break. Serikali tunachukua Ayoma na Ruto asikize Kenya tunakomboa Ayoma na Ruto asikize Kenya tunakomboa. Unasema wewe William kweli wa mambo, wewe ni uongo wa mambo. Tuko huku wazi. Wanaiba pesa Poa sana. Hi. How are you? I'm good. Are you excited to be here? You? I'm outside here and we're representing the country. We are exercising our constitutional rights. And these guys are throwing tear gas at us to protect him Tata. And then the other guy was here, they hit him in his back. Now he's in the hospital. Okay, thank you. Sawa.
Hawaendi mahali. Huko wote wamenyamazishwa. Kwani sisi tuko nayo mwaka 2020. Wanaonka. Kitu kwa tumenitalie. Tukasikia kuku. Wote tunalitalie kitu hapo. Ndio hivyo ndio hapa.
Hapo tu hapo bado. Wamerushiwa tiaga. Unajua hapo kwa mtata wetu wakakasa. Unajua ni zile. Wala hiyo ni risasi. Ukiamtaka ni mwanaume. Sasa tunaandamana. Hatuogopi yako. Mpaka huko ndipo ameshafika hapo. Sasa kuna hizo vita zinatokea sasa kuna story huko. Sijapata.
Nilifika too late. Kitambo. Niambiaje anakula mbili leo? Imagine mbili.
Usikimbie. Hapo unapigwa mawe. Nani amepigwa? Dem na boya. Boya kwa sasa ya kifua alafu mdeme ya Kifua. Hapa ule mdeme nani analinki ule. Sio kabila ya bebo huko. Sasa
ule mdemu. Hatunaga hawa. Kuja, ndio story.
Kaende. Wamepiga risasi watu 4 so far.
tu. Watu wengine wanapiga kelele wakiwa kwa nyumba na vitu vya ajabu. So guys, they seem strong, running around the system. I jumped right now.
Nimeteguka hadi mguu. Siku hiyo maneno jikuna sana. Sikubali, umetoa mbio. Acha maji. Kama yote ya gasi yenyewe ndo nasikia hivi. Ndio wale wanakuja, kuja tujifiche mapema. Ndio maji. Hapa.
tear gas. Tumejipata wapi? Kuja tukae hapa. Sasa tuko katikati ya watu. Mpaka kimbia aje. Twende aje turudi huko. Twende. Close your eyes. Okay, open. Thank you. Give me. Small one. Thank you. Better? Funga macho. Shake. Think back, shake. Let me do it again. Let me just go in. Man. Toujours non. Siwezi. Acha hizi. Tunakuja aje kwa shamba without jembe. Mbona nikuwekea hapa? Hauna tusi. Unafaa kwa tusi. Sikuna shida ya kufunga. Ndio nakwambia ndo nimeweka nini yangu. Gani? Hii kubwa. Kwani kuna shimo moja? Hizi zingine ni ndogo. Mbona hivi? Ungekuwa na tusi, ungekuwa poa. Ungekuwa. Wewe Nolo.
But they're the ones who are provoking us. Ishapatikana ndio hii. Safi. Kwani mmoja anafuata info? Huyo na bleed. Mama sapa. Unasipiki sana. Huyo ana bleed sana. Ana bleed. Wasn't even fucking doing anything wrong. What the fuck is wrong with this country? I'm fine, thank you so much. Fuck this country, honestly. Wewe jamaa na nilikuwa nimeona kani tena hapo. Jamaa amepigwa. Tulieni. Hata mwenye ameanza kusema apande msamehe. Hata si journalist. I'm not bleeding, sorry. I know first aid. Hapa kuna nyasi. Hizi moja, kuna zingine. Hii ni moja, kuna zingine.
Mambo. Niliacha huyu akiwa anaoga. Tulioga. Wakakumbuka. Huyu alioga sana wewe. Nimeoga side moja. Kama nimeoga sasa lakini iko tu sawa. Cheki. Uko peke yako. Wewe peke yako, uko peke yako, chika nakuta hivi. Kama peke yako, angalia kuna maana uko peke yako. Anakuta mtu atakushika na wewe huyu. Hawezi kushika. Kuna nani? Bana hadi ningepata ngoi gani? Hakuna online. Wewe. Pigana na mawe. Akeni. Samahani ya nini wewe? Presentation hapa. Sawa, sawa. Kama ingia ndani. Funga simu. Sawa. Sawa? Sawa. Guys, I'm doing. Madam, do you ask about the you want to take that step before. You see this one of the flag of God? It's the one which you have. That one. That is the shot which you have. Do you see the flag of God? Sorry, call. Oh, ndio bado tunachukulia live. Oh, sawa.
Wacha nikam. Kwani chukua hizi ma live recording kwanza. Hizi za ma TikTok hizi. Hizi ndio zina make pesa. Wacha tu kwa live. Ukitupita itatupita. So guys, wako hadi na tactics mpya.
Anatosha aje. Ameamua mcool down kidogo. Temperature iko kidogo. Temperature iko juu. Hata sisi ameniosha. maji wewe ni vile vile amenipanda. Guy.
Ina shida kabisa, mimi niko poa. Napambana venye wewe unapambana. Umerudisha live, uko vizima. Mimi nimeona sprinkle ile maji kwa macho, but niko nayo uso. Ndio nimesaidia. Na nimeneta. Wewe basi nimekutafuta nikuongelea kama mbasi. Nilipiga ingi. Ulipiga nini? Nikwambia ni kwa security kwa kata. Kama wewe mwenyewe usiweke ulinzi, mimi ndio utaniwekea. Bishezi tadi. Ajilindi, ametangaza kwa security yangu na ajilindi. Atatimia kuacha. Wajidani hivyo unashangaa security alienda. Unajipata uko kwa shimo peke yako. Bwana. Ama bebe tujui mpate kwa utamu. Wewe kubebea hiyo. Hiyo hapa moja. Ama unakufa na mzigo wako. Ujezi mwingine vile. Kama hata mimi nitakuta na hakuna jua ndio kazi. Wewe unafanya hiyo kazi nini? Wewe unafanya hiyo kazi bana? Ungecheka. Si kubalika.
identity. Identify hiyo kwa online. Usifungue mimi katika kushinda kutomoka. Umesema kila shimo utapata. Nimelalia ukuta. Kuna unaona hivi venye zimeteremshwa hivi, nikalalia hapo. Wakati tulikuwa tunamwagia maji hapo kwa ikona. Ndaka kwenda kwa ofisi zenye umesho tumekutosha. By the way, and secondly pia wewe umechoka, sasa utaanza aje? Unaeleweka? Majogoro kubaya. Siriko pia ambaye jamaa yake resign. Nani? Siriko. Haizi. Siriko resign, resign. Ambaye jamaa yake. Siriko mwenyewe haizi ambaye mtu wake resign aje sasa. Hiyo idea polisi. Haizi kubali. Unaambiwa ndio wao. Nimekupata. Mimi nigonganga hapa though. Niko strong. Iko YouTube na YouTube.
Anakuta mtu atakushika na wewe huyu. Hawezi kushika. Granada. Bana hadi ningepata ngao gari. Hakuna online. Wewe. This is this one of the flag of God. The one which you have. That's one. That is the one which you have. This is the flag of God. Oh, dia berasal lain. Oh, siapa? Wacha rekod. Kwani chukua hizi live recording kwanza hizi za TikTok hizi zina make pesa. Wakati ni kwa live ukitupita chatu picha.
mpya. Anakuta mtu atakushika na wewe hujauli. Hawezi kushika. Granada. Bwana hadi nikakatangua gari. Hakuna online. Wewe. Dem na moyo, kwa sababu alafu ni dem ya moyo.
kidogo huko. Halo. Kuna power bank hapa? Nakwambia uchukue, nishaweka. Wewe mtembei na kwa kuongeza mshahara. Usitaje. Ndio watu wallahi. Lakini bosi, sasa watu wajue nafanya mtembei. Sinajua mtembei tu manga watu. Ndio ndio nafanya mzinga wetu. Ha? Wewe ungewaijua? Uko na shanga. Ai, si bwana. Sasa mkutokea hapa. Mkutokea hapa. Nini hizo? Oh. Mwana mpotevu. Hai. Niko sawa. Mimi sijapita. Hai. Sijapita, nenda muonekane. Story. Unipate mbele? Sawa.
kuna story. Ngoja tuendanishe nao. Nasikia mzee anasema tunaona kwa barabara kuna wasee wako hiyo side ya Urupa. Kuna polisi unaona ile barricade iko juu. Polisi. So unajua hapa wanaleta resources. Just tunapata hiyo mchanga. Yaani nipate shot ya mchoro ile ni itatupita kwa. Hiyo moto. La Kung Fu Master mwenyewe ndio huyo. Kung Fu Master. Hello. Eka pasok lang. Kaya watu wanakuja kwa break. Hapo jao ni hapa simu zimeanza. Hapo jao. Hapo jao wanafunga break. Lendo wewe natembea kama kilomita 100. Sasa kimbia mimi. Nishapigwa mawe ya kae. Nikaisikia uchungu. So guys, we are seeing how you guys kulikuwa na mazuri gani? Huko kulikuwa moto. Kwa nini? Kulikuwa na mazuri. Wamesumbuana. Majenzi wanarusha mawe, wanarushiwa maji. Kwa moto. Na huko tunapata gari imeisha na maji imechapo ikachanganyikiwa karibu imetobolewa miguu. Wakanao wakachapa vijana wengine vibaya sana. Sasa kuna story maybe tupande hivi. Huko story huko. Story iko hii side. Kwa nyuma basi. Chonjo. So guys, we reached it all for you. Now we are at 7,000 likes. Yeah. So there is a like there. And enjoy here. I think it will be drop in the manner. Don't leave by sharing. Unajua tumeweka katikati na polisi. Kuna hawa na kuna hawa. Pia wale watarusha hawezi rusha saa hii. Kuna kitu kingine. Ndio ni hata siku ndio nalo kwa kweli. Kuna kazi nyingi.
Unastahili anataka kunivunjia simu na nishamwaka. Mgani huyo? Mjinga mwingine hapa amechukua simu yangu anagonganisha chini. Amechukua sasa hivi? Hapa tu hapa sasa hivi. Wenye tumekuacha hapo. Mbona anaguza? Ndio nimekwambia watu wako kwa polisi ni Guys, simrecord pale. Nione pale unapiga video. Ni record pale. Sasa rasmi. mtea kwa. Video. This is Kenya. One day. Hivi hapa unajua huwezi kimbia. Mimi nimeshindwa hadi kupumua. Kaenda nyumbani. Sawa. Mambo. Uko story gani inaendelea? Tunamwagia brace maserikali kwa maana. Hiyo lori ni
Sikajua anaweza kugonga vibaya sana. Kidogo nifikirie. How are you? You can see you have a big camera today. Mimi siwezi bebana na vitu mzito mzito ya kazi gani? Benda live Paka umekuwa na tangu asubuhi. Tutafanya link hapa. Let's go. Lazima mazingira mchana. Sawa. Ngoja. Nipigie. Kwani umeiba tena? Ndio. Naiba aje? Nini? Mimi ndo nimedunga. Kuna venye nadunga yani. Wewe? Na huyu naishikia. Sawa basi. YouTube. Ndio? Bado? Uko sawa? Choka acha. Anadhani maisha ya mtu yananunuliwa. Simu niweke kwa mkono. Dale hivi. Jose. Oya. Nini? Ayo go. Teremka ukae chini kabisa. When he's speaking of I think his leg is really good. So they're getting lots of tear gas here, the civilian Kenyatta, Bangla Lines, but here yako pale juu, bro yako juu. Mwingine ameingia hapo, kuna wapi? Hapa jamii hapo. Hapo jamii hapo. Watu wapeleka hapo jamii hapo. Sana bebo aje. Sana bebo aje. Mimi nisaidie tu.
Anataka kutembea huyo. Hapa chini. Poa sana. Lazima tu. Kopo? Kuna nini huku? Tuko live. Bado unasemaje hapo? Semi kitu. Wageni. Watume bana ya maji. Nimepita aje? Umepita? Watu wakiingia sasa. Watu wameingia? Unitumia hiyo clip saa hii. Kuna wameingia kwaje lakini. Niko poa. Huko kuna nini? Hadi niko sana tu bado. Ayo ndio katika road ingeingia. Wangefika. Hata huko hakuna kitu. Ni hao tu wenye wanashika manyaunya kufukuza watu wanawaambia ende nyumbani. Wanasema wako downtown basi. Sasa hakuna kitu. Sasa mzuri. Ndio hiyo, maana wanafukuza watu. Nakusafisha? Hapo ndio hivi. Huko sasa ndio kama magunzo ya pikipiki hapa sasa. Umeniwahi. Mimi sikutumia ndo mimi nililima. Ulikuwa unataka ukatiwe wewe? Siwezi mkatia na mpea yote. Pia ni ndio presenter ya mobile. Then kuna kitu sahi. Hello? Sama? Anasema sahi kuna kitu. Wametulia sana. Hapo tena unajua maafisa wanafukuza watu na nini? Na nyaunya wanafukuza watu sasa wameenda already. Ndio kumetulia. Tunataka tuone venye itakuwa na next unit.
Fuck you, Paul. Fuck you. Stop looking at me. Stupid, ugly, Paul. Unanishika ya nini? Unanishika ya nini wewe? Si ukuje. Kuja. Unaning'oa hadi nywele. Unaning'oa hadi nywele ya nini? Si ukuje unipige. Don't leave me alone. Unakuja unipige. I wonder what's their problem. I don't know what to tell you. What's their problem? Why are you looking at Mambo. Uko ni story gani inaendelea? Msana risk, kabla anaweza kugonga vibaya sana. Kidogo nifikirie. How are you? I can see you have a big camera today. Mimi siwezi bebana na vitu mzito ya kazi gani? Benda live Paka umekuwa na tangu asubuhi. Tutafanya link hapa. Esto. Lazima basi nimeka kuchata. Sawa. Moja. Sawa. Nipigie. Kwani umeiba tena? Ndio. Naiba aje. Nini? Mimi ndo nimejua. Kuna venye nadunga yani. Wewe? Na huyu namshikia. Sawa basi.
YouTube. Join. Bado. Uko sawa? Poa sana. Lazima tu. Kopo? Kuna nini huku? Tuko live. Watu wanasemaje hapo? Wasemi kitu. Wageni. Watume bana ya maji. Nimepita aje? Nimepita. Watu wakiingia tena. Watu wameingia? Ulitumia hiyo clip sahi. Kuna wewe ameingia kwaje lakini. Niko poa. Huko kuna nini? Hadi ndio. Sana tu bado. Sasa sifika hivi. Sasa sifika. Alore ndio hakika rodi ingia. Wangefika. Hata huko hakuna kitu. Ni hao tu wenye wanashika manyaunya kusikiza watu wanawaambia waende nyumbani. Wanasema wako downtown basi. Sasa hakuna kitu. Sasa mzuri. Ndio hiyo, maana wanasikiza watu. Kusafisha? Hapo ndio hivi. Huko sasa ndio tunazungumza ile pikipiki hapa sasa. Umani wapi? Mimi sikutumia ndo mimi nililima. Ulikuwa unataka ukatiwe wewe? Siwezi mkatia na mpea yote. Pia naitwa presenter Mbaye. Then kuna kitu sahi. Hello? Sama? Anasema sahi kuna kitu. Wametulia sana. Hapo tena unajua maafisa wanafukuza watu na nini? Na nyaunya wanafukuza watu sasa wameenda already. Ndio kumetulia. Tunataka tuone venye itakuwa na next unit. Fuck you, Paul. Fuck you. Stop looking at me. Stupid, ugly hole. Unanishika nini?
Unanishika ya nini wewe? Si ukuje. Kuja. Unaning'oa hadi nywele ya nini? Si ukuje unipige. Just leave me alone. Unakuja unipige. I wonder what's their problem. I don't
Kuja, dai story. Hapa unajua huwezi kimbia. Mimi nilishindwa hadi kupumua. Mambo. Uko story gani inaendelea? Tunamwagia brace maserikali kwa maana. Hiyo lori imekuja hizi wote hapa. Msana risk, ajua anaweza kugonga vibaya sana. Kidogo nifikirie.
Nilifika pale. Sawa, moja. Nimepigia, kwani umeiba tena? Ndio. Naiba aje? Nini? Mimi ndo nimedunga. Kuna venye nadunga yani. Wewe? Na huyu namshikia. Sawa basi. YouTube. Right? Bado? Uko sawa? Shachoka hata. Anadhani maisha ya mtu yananunuliwa. Simu niwekea kwa mkuweze. Ale hivi. Jose. Oya. Nini? Ayo, teremka ukae chini kabisa. When he's speaking of football, I think his leg is really good. So they're getting ready lots of tear gas here distributed on Kenyatta, Bangla lines, but here yako pale juu, kuna yako juu. Mwingine ameingia hapo, kuna maisha na maisha. Wapi? Hapa jamii hapo. Hapo jamii hapo. Watu wameelekea hapo jamii hapo. Kijana bebo aje. Kijana bebo aje. Mimi nisaidie tu. Anataka kutembea huyo. Hapa chini. Kutembea.
Poa sana. Lazima tu. Kopo? Kuna nini huku? Tuko live. Watu wanasemaje hapo? Semi kitu. Wanini? Watume bana ya maji. Nimebita aje? Nimebita. Watu wakiingia tena. Watu wameingia? Unitumia hiyo clip sahi. Kuna wameingia ukaje lakini. Niko poa. Huku kuna nini? Hati ndio sana tu bado. Alore ndio hakika rodi ingia. Wangefika. Hata huko hakuna kitu. Ni hao tu wenye wanashika manyaunya kufukuza watu wanaambia ende nyumbani. Wanasema wako downtown basi. Sasa hakuna kitu. Sasa mzuri. Kwa hiyo maana wanafukuza watu. Natusafisha? Hapo ndio hivi. Huko sasa ndio tuna magunzo ya pikipiki hapa sasa. Umeniwahi? Mimi sikutumia ndo mimi nililima. Ulikuwa unataka ukatiwe wewe? Siwezi mkatia na mpea yote. Pia anaitwa presenter ya Mbaye. Sasa kuna kitu sahi. Hello? Sama? Anasema sasa hivi kuna kitu. Wametulia sana. Hapo tena unajua maafisa wanafukuza watu na nini? Na nyaunya wanafukuza watu. Watu sasa wameenda already. Ndio kumetulia. Tunataka tuone venye itakuwa na next meeting.
you. Stop looking at me. Stupid, ugly hoe. Unanishika nini? Unanishika nini wewe? Sikuje. Kuja. Unaning'oa hadi nywele, ya nini? Sikuje unipige. Just leave me alone. Unakuja unipige. I wonder what's their problem. I don't know what's their problem. Why are you looking at Biblia. Halo. Kuna hapa bank hapa? Nakwambia uchukue, nishaweka. Wewe mtembee na kwa kuongeza mshahara. Usitaje. Nzao watu kutembea. But mostly sitaki watu wajue nafanya mtembee. Sinaja mtembee tu manga watu. Hata ndio mnaona nafanya mzinga haijua. Ha? Wewe ndio haijua. Uko na shamba. Ai shit bwana. Sasa mkutokea hapa. Mkutokea hapa. Nini hizo? Oh. Mwana mpotevu.
Hai. Iko sawa. Mimi sijapita. Hai. Sijapita ngenda muonekani. Story. Unipate mbele? Sawa. Kuna story. Ngoja tuendelee na mzee anasema kwa barabara kuna wasee wako hiyo side ya Urupa. Kuna polisi unaona ile barricade iko juu. Polisi. So unajua hapa analeta resources. Just tunapata hiyo mchambuliwe. Nipate shot ya mchori ile nitatupita kwa hiyo moto. La Kung Fu Master mwenyewe ndio huyo. Kung Fu Master. Hello. Eka pamoja. Natembea kama kilomita 100. Siwezi kimbia mimi. Nishapigwa mawe ya kae. Nikaisikia uchungu.
guys were at 3,000. So you guys kulikuwa na mazuri gani? Huko kulikuwa moto. Kwa nini? Kulikuwa na mazuri. Wamesumbuana. Majenzi wanarusha mawe, wanarushiwa maji. Kwa moto. Na huko juu? Huko tunapata gari imeisha na maji, imechapo ikachanganyikiwa, karibu imetobolewa miguu. Wakanao wakachapa vijana wengine vibaya sana. Huko sasa kuna story, maybe tupande hivi. Huko story iko huko. Story iko hii side. Kwa nini basi? Chonjo. So guys, we risk it all to you. Now we are at 7,000. Like so there is a light bill there. And we go here back. I think the idea will drop the mana. Don't be by sharing. We're gonna cut big. Unajua tumeweka katikati na polisi. Kuna hawa na kuna hawa. Pia wale watarusha. hawezi rusha saa hii. Hapa kuna kitu kingine. Ndani hakuna kitu kingine wala kuna kazi nyingi. Kuna anataka kunivunjia simu na nishamba. Mgani huyo? Mjinga mwingine hapa amechukua simu yangu anagonganisha chini. Amechukua sasa hivi? Hapa tu hapo sasa hivi. Wenye tumekuacha hapo. Mbona anaguza? Sio nimekwambia watu wako kwa polisi guys, simrekodi pale. Nione pale unapiga video. Hebu rekodi tena. Video. This is Kenya. One day.
Hizi hapa unajua huwezi kimbia. Mimi nilishindwa hadi kupumua. Kaenda nyumbani. Sawa. Mambo. Uko ni story gani inaendelea? Tunamwagia brace mafirifiri kwa maji. Hiyo lori imekuja. Sana risk, kajua anaweza kugonga vibaya sana. Kidogo nifikirie. Nilifika pale.
How are you? Can see you have a big camera today. Mimi zibebana na vitu mzito mzito ya kazi gani? Umeenda live eh? Paka umekuwa na tango asubuhi. Fanya link. Let's go. Lazima mazingira kusasa. Sawa. Ongea. Mpigia. Kwani umeiba tena? Naiba aje? Nini? Mimi ndo nimeiba. Kuna venye nadunga yani. Wewe? Na huyu? Shikia. Sawa basi. You too. Right? Bado? Uko sawa? Shachoka hata. Anadhani maisha ya mtu yananunuliwa. Simu niweke kwa mfuko. Nini? When he's speaking of football, I think his leg is really good. So they're getting lots of tear gas here distributed on Kenyatta, Bangladesh, but here Yako pale juu, kuna yako juu. Mwingine ameingia hapo kuna
Hapa jamii hapo. Hapo jamii hapo. Wapi wapeleke hapo jamii hapo. Sana bebo aje. Sana bebo aje. Mimi nisaidie tu. Anataka kutembea huyo. Hapa chini. Kutembea. Poa sana. Lazima tu. Kopo? Kuna nini huku? Niko live. Watu wanasemaje hapo? Semi kitu. Kwa nini? Watume bana ya maji. Nimebita aje? Nimebita. Watu wakiingia tena. Watu wameingia? Unitumia hiyo clip sahi. Kuna wameingia ukoaje lakini? Niko poa. Huko kuna nini? Hadi niko sana tu bado. Sasa tunafika hivi. Sasa tunafika. Alore ndio atika rodi ingia. Ungefika. Hata huko hakuna kitu. Ni hao tu wenye wanashika manyaunya kusikiza watu anawaambia ende nyumbani. Wanasema wako downtown basi. Sasa hakuna kitu. Sasa mzuri. Ndio hiyo, maana wanasikiza watu. Natusafisha? Hapo ndio hivi. Huko sasa ndio tuna magunzo ya pikipiki hapa sasa. Umani wake. Mimi sikutumia ndo mimi nililima. Ulikuwa unataka ukatiwe wewe? Siwezi mkatia na mpea yote. Hii anaitwa presenter ya Mbaye. Sasa kuna kitu sahi. Hello? Sama? Anasema sasa hivi kuna kitu. Wametulia sana. Hapo tena unajua maafisa wanafukuza watu na nini? Na nyaunya wanafukuza watu sasa wameenda already. Ndio kumetulia. Tunataka tuone venye itakuwa na next meeting.
Fuck you all! Fuck you! Stop looking at me, stupid, ugly, cold! Unanishika ya nini? Unanishika ya nini wewe? Sikuje! Kuja! Unaninua hadi nywele ya nini? Sikuje unipige! Don't leave me alone, unakuja unipige! I wonder what's their problem. I don't know again. What's their problem? Why are you looking
Niko na uoga. Lakini ukiniona kujianza mimi nimesema naweza hata mimi sitapata.
Nitasema tu kikaa kando peke yake. Fuck William Ruto. Fuck everyone. Wamekuteka mpaka sasa ulipo. Umeteseka mpaka machozi yoishi. Itabidi sasa. Roma hiyo.
Nikilia. Nikilia lazima nikilie kisha. Ananitumia alale. Wallahi, nikilia. Nikilia pale na wale. Wewe ni kaima, wewe ni kaima. Watu wanaongana huko kwa sasa hivi. Unipigia leo jioni. Gari kuniletea notification call ni call. Sijaniletea, wanajua hiyo siku watu wengi walinitafuta basi. Sijui hata. Sasa side gani? Pata simama wapi?
you lost your phone last time. Yeah. Did you? No, I lost my phone last time. Did you? Well, you are the and there are too many things. You are here to get. Are you excited to be here? You? Outside here and we're representing the country. We are exercising our constitutional rights. And these guys are throwing tear gas at us to protect Ian Tata. And then the other guy was here, they hit him in his back. Now he's in the hospital. Okay, thank you. Sawa.
Hapana, hizi sehemu ya kuoga. Anakuja tapika, mnikiwa wapi?
na unafanya shopping be smart. Umechagua msafi ya 1 kg. Wacha nikwambie Diana, sioni maana ya kununua sabuni so expensive wakati msafi ni bei poa na inang'arisha nguo kabisa. Auntie wa nyumbani ndio alinishow. Mama Junior, wacha kununua sabuni za majina makubwa, ili hali msafi ni bora zaidi. Huondoa madoa sugu, huacha nguo zikiwa bright na ni nyororo kwa mikono. Na marashi yake je? Inavutia. Yenyewe auntie wako ni smart na wewe pia ni smart shopper. Chagua smart, value maradufu na msafi. I assure them that Mogo is there to support them. They'll customize the solutions to fit the challenges you're going through or the need that you have at that point. Fika tu grita sana. Utaona. Ndio ndugu yangu. Hadi? Natembea fika moja. Hata ukiona iko tu grita ya MC. Maana hata basi. Nasimama tu hapa kati. Na maboy tunakuja kwa wiki ya record kwa hivyo hata tu nikwambie. Wow.
Oh!
hata TikTok. Wacha kushika hiyo kitu. Wapiga shughuli Mwenye anatoa huko spite huku. Wacha nakuja huku hivi. Lazima tuminya kwanza. Kuminya lazima tuminya hivyo bure. Lazima tufanye kazi lazima tuminye maida. Ingine ilipita tu pole pole. Unatoka sawa.